Good morning, the news are done. The headlines. Osun governor asks appeal court to offend him as the duly elected governor of the state. INEC says 2023 polls will hold as scheduled despite fuel naira scarcity. Apprentice remanded in prison for killing master. Turkish president visits disaster zone, defends slow response. In an appeal against the majority judgments of the Osun State Election Petition Tribunal, Senator Adeleke premised the release sought from the appeal court on the fact that it won the majority vote cast and satisfied the constitutional requirement in the Osun State governorship election of July 16, 2022. The governor also asked for the dismissal and striking out of the petition filed against him for want of jurisdiction. The third relief sought from the appeal court by Senator Adeleke is to allow his appeal while dismissing the petition against him. The People's Democratic Party (PDP) has filed an appeal against the January 27 judgment of the Osun State Governorship Election Tribunal that nullified the July 16, 2022 governorship election that declared Senator Adeleke as duly elected governor. The PDP, in a forthright grounds of appeal filed at Court of Appeal sitting in Akure, noted that the judgment of the Justice Tetse Kume Osun State Governorship Election Petition Tribunal is a nullity and rendered in gross violation of the provision of Section 249 subsection 1 and 2 of the 1999 Constitution of the Federal Republic of Nigeria as amended. The PDP also faulted what the chairman of the tribunal described as majority judgment, when aside a clear minority judgment. The third member never expressed any opinion openly and in writing, thereby rendering the judgment a nullity. Another ground of appeal by the People's Democratic Party (PDP) was the fact that Land Tribunal had in law by denying the appellate rights to fair hearing when they failed to consider in full appellant's motion number EPT/OS/Gov/01/M.10 by not determining all motions filed before it and proceeded to deliver the final judgment. The party therefore, among others, sought the relief of the Court of Appeal to affirm the fourth respondent, Senator Adeleke, as the duly elected of Osun State, having won the majority vote cast and satisfying the constitutional requirement in the Osun State governorship election of July 16, 2022. The Independent National Electoral Commission (INEC) has filed notice of appeal over the majority ruling of the Osun State Election Petition Tribunal. It will be recalled that the ruling was delivered by Justice Tetse Kume on Friday 27th of last month. According to the Electoral Law 2022, the respondents in the tribunal case have 21 days to appeal the judgment. Joined as respondents as the appellate court are the immediate past governor, Mr. Adepoye Gawitola, the All Progressive Congress (APC), the incumbent governor, Senator Ademola Adeleke, and the People's Democratic Party (PDP). The appeal premised on 44 grounds of errors in law was filed by the Electoral Commission. The INEC has reassured Nigerians that the 2023 general election will hold as scheduled despite fuel and cash scarcities. INEC Chairman Professor Mahmoud Yakubu gave the reassurance while speaking to State House correspondents after briefing the Federal Executive Council (FEC), saying the Commission has sorted out the challenges initially proposed by the scarcities. Various stakeholders expressed concern over the capacity of the INEC to pull the elections through as planned, citing the current distributions of petroleum products and the redesigned Naira note. The presidential candidate of the APC, Asiwaju Bola Tinubu, has lauded governors in the 36 states of the Federation for defending the masses over the controversial CBN's redesign and cashless policies. This is contained in a statement issued in Abuja by the Director of Media and Publicity for APC Presidential Campaign Council, Bayo Ononuga, after the Supreme Court has temporarily halted the move by the federal government to ban the use of the old Naira notes from tomorrow. It will be recalled that a 7-member panel led by Justice John Okoro had granted an interim injunction against the CBN and federal government, allowing the old 200 Naira, 500 Naira and 1,000 Naira to remain legal tender by beyond tomorrow's deadline until the case is fully disposed.
An excited Tinubu disclosed that the governors, especially the ones governing the APC states, who instituted the suit against the federal government and CBN at the Supreme Court, acted well on behalf of the Nigerian masses who have been made to bear the brunt of Naira redesign policy. The Lagos State Governor, Mr. Babajide Sanwo-Olu, has increased salary of sanitation workers in the state by 20%. The Managing Director and Chief Executive Officer of Lagos Waste Management Authority, LOMA, Mr. Ibrahim Odumboni, disclosed this while meeting with the sweepers on Wednesday in Lagos. Odumboni said that the government was committed to providing the necessary support for the sweepers to carry out their roles efficiently. He urged the sanitation workers to ensure they perform their civic responsibility by voting at the forthcoming elections. He eulogized former Governor Bola Tinubu, whom he said laid the foundation for effective waste management, which the state was currently benefiting from. The sweepers expressed their gratitude to Governor Sanwo-Olu and promised to redouble their efforts in cleaning the state. The Adamawa State Police Command has arrested 24-year-old Lot Bitrus, said to have attacked the convoy of the wife of Governor Ahmadu Fintiri, Hajia Lami Fintiri, last weekend. Hajia Fintiri was attacked in Muchala town, Mubi area of the state, as thugs stormed a convoy while entering the village to attend a gathering of Catholic women. In a statement by the State Police Public Relations Officer in the state, Suleiman Nguroje, disclosed the deployment of security operatives to go against thugs led to the arrest of Bitrus, adding that the suspects will be investigated further on the case. Meanwhile, the Commissioner of Police in Adamawa State, Mr. Sikiru Akode, has heard politicians in the state caution the supporters as any form of attack will not be condoned in the state. This is the news that don't come to you from Osun State Broadcasting Corporation, Voice of the West Nigeria. Now, our main news message. A life lived for others is the best. Learn to use your life to improve the lot of others. In another development, the EFCC has rearranged a social media influencer and comedian Adedamola Adewale, also known as Ade herself, for alleged 7.9 million naira internet fraud. Adewale was charged alongside two others at large on a 3-count charge of conspiracy to obtain money by false pretenses, attempt to obtain money by false pretenses, and retention of proceeds of a criminal conduct. She, however, pleaded not guilty to the charge before Justice Mojisola Dada of an Ikeja Special Offences Court, and EFCC counsel Mr. Samuel Daji informed the court that the case was reassigned, urging it to remand the defendant to pending commencement of trial, adding that the case was new before the court, hence the need for proper bail application by defense. Defense counsel Mr. Kasim Molade, however, prayed the court to retain the bail earlier granted to the defendant, pending filing of a new bail application, noting that she has not been absent from court and is ready to make herself available for trial. The judge consequently retained the bail granted to the defendant pending filing of a new bail application by defense counsel, and ordered her to present us a bank statement of account within 3 weeks, as failure to do so would make the court to order her remand. The case has been adjourned until April 18th for commencement of trial. A chief magistrate court sitting in Akure, the Ondo State capital, has ordered the remand of a 20-year-old apprentice Josiah Godwin at the Lokuta Correctional Center for allegedly killing his master, Xavier Joseph. Godwin allegedly killed his master and dumped his corpse in a well at Imafa community in the Akure South local government area of the state. The suspect was later arrested and charged to the magistrate court by the State Police Command on 2 counts of conspiracy and murder. During the arraignment, the prosecutor, Inspector Folashade Adeyemi, prayed the court to remand the defendant at the Lokuta Correctional Center pending the issuance of legal advice from the Director of Public Prosecutions, while the counsel for the defendant, Friday Adeoye, did not object it. Turkish President Mr. Tayyip Erdogan has visited the Sata zone in his country, as
criticism grows over the official response. Families in some badly hit areas had alleged that the slow speed of rescue efforts means they have had no help digging to find relatives. But President Erdogan defends the response, saying it is not possible to prepare for disasters of that magnitude. More than 11,000 people in southern Turkey and northern Syria are now known to have been killed in Monday's earthquakes. In Syria, the White Helmet Group, who are leading efforts to rescue people in rebel-held areas, say time is running out to save people, just as dramatic footage and pictures are continuing to emerge of rescues in both countries. To end the news, I don't hear again are the major points. Osun governor has asked appeal court to affirm him as the duly elected governor of the state. The INEC has reassured Nigerians that the 2023 general elections will hold as scheduled despite fuel and scarcities. A chief magistrate court sitting in Akure, the Ondo state capital, has ordered the remand of a 20-year-old apprentice Josiah Godwin at the local correctional center for allegedly killing his master, Savior Joseph. Turkish President Mr. Tayyip Erdogan has visited the disaster zone in his country as criticism grows over the official response. That was the news done edited by Latif Agbola and delivered by Tolu Lope Achanaku. In today's news talk, Sahid Adebojo of our reportorial unit espouses the loyalty and patriotism of Governor Ademola Adeleke in his decision to defray the backlog of half-salary arrears on the state workers. The contract of employment the world over is anchored on reward value system in which an individual worker renders services and receives rewards as wages or a salary that commensurates to the inputs made to the target goals of a particular establishment. When the contract of employment is not vitiated with illegality, the law of any country gives it a recognition as the terms and conditions are subjects of national and international conventions which all the sovereign nations are signatories. It amounts to a gross violation or breach of contract of employment by a country or a part thereof to resign from the terms of emoluments of workers, fully negotiated, entrenched, and subscribed by employees and employers. This will make the year 2015 to 2018 remain historical in annal of employment records of Osun State Civil Service, being the year the modulated salary structure was introduced into the state civil service. The modulated salary structure regime, which ran 31 months, cut the salaries of workers by halt in the economy, that the private sectors were almost completely moribund due to government policies which placed restrictions on importation of virtually all foreign goods. Importation of virtually all foreign goods, not minding if such goods are not locally available. This made the halt salary era the most difficult and horrible years for civil servants in the state. The years were not only marked with pains of insufficient income to meet the immediate needs of civil servants' households, there were also years of brutalities for civil servants whose children were in Osun State-owned tertiary institutions, whose tuition fees were also upwardly reviewed. The financial challenges, which snowballed to distress by many state workers, later became substratum of terminal ailments such as hypertension, aggravated ulcer, and general diabetes in some civil servants who retired during the half-salary regime. It goes without saying, therefore, that the recent announcement by Governor Ademola Adeleke to effect the payment of backlog of half-salary arrears soothes the souls and minds of all civil servants whose health had debilitated as a result of impoverishment the years the half-salary lasted. It would be recalled that the immediate past administration in the state had discountenanced the backlog of half-salary arrears during the 4 years it lasted. It is important to state that the decision of Governor Ademola Adeleke to defray the hugely debt owed the state workers
is subtracted in loyalty, patriotism, practical sense of humane, and commitment to equitable democratic norms. These attributes are rare in African politicians whose political idiosyncrasies are reflected in deceits, arrogance, and brazen conversion of public property. It is for the purpose of unprecedented exemplary leadership qualities being evinced by Governor Ademola Adeleke that makes Newstock voted him as ingenious, charismatic, whose 100 days in office would stir accolade of the loudest ovation. Newstock also drums support for his administration to further ignite his amiable kindness in the state governance. It is our opinion that Governor Ademola Adeleke would extend his magnanimity to workers whose appointments have been voided by the executive order at the work of Governor Adeleke's administration be revisited, particularly those whose employment meets the civil service procedures. That news told by Sahid Adiboje shot a premium on Governor Ademola Adeleke's good governance as he determined to offset the debt that the previous administrations owed the state workers. It was read by Temitope Olayiwola from Waybattles. Visit www.osbcng.org. Thanks for listening to the news. Adon, good morning. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yè kóró ẹ̀kọ́ tó múnádóko la ní kí ẹ wá gbọ́ o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ẹ kú ojúmọ́ ìròyìn ní kùtù àìṣíjúwadé Adésínà ló ń ròyìn yín ṣáájú ẹgbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun rọ ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn láti fìdí ìyàn sípò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí gómìnà múlẹ̀. Àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí sọ pé ètò ìdìbò ọdún 2023 yóò lọ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe kọ̀wé rẹ̀ láì ní fi ṣe pẹ̀lú ipò tí epo àti owó náírà wà. Ọwọ́ tẹ ọmọ ẹ̀kọ́ṣẹ́ kan lórí ikú ọ̀gá rẹ̀. Ààrẹ ilẹ̀ Turkey ṣe àbẹ̀wò sí ibùdó tí ilẹ̀ rírì ti ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àlàyé lórí ohun tó fà á tí dídùn lẹ̀mí ṣe lọ́jà. Ìròyìn rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Sẹ́nitọ̀ Adémọ́lá Adélékè ti rọ ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn láti fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí gómìnà tí wọ́n dìbò yàn ní ìpínlẹ̀ yìí. Nínú àrọwà rẹ̀ nínú ẹjọ́ tó pè tako ìdájọ́ ìgbìmọ̀ tó ń gbẹ̀sùn tó ṣe lásìkò ètò ìdìbò ọ̀hún, onísẹ́nitọ̀ Adélékè ti ṣàlàyé pé kí ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn jọ nínú ìwòye rẹ̀ rí gẹ́gẹ́ bí òun ló ń jáwé olúborí ní ìbámu pẹ̀lú òfin ilẹ̀ yìí nínú ètò ìdìbò ọjọ́ 16 oṣù keje ọdún 2022. Gómìnà tún rọ ilé ẹjọ́ ọ̀hún láti fa ìwé ẹjọ́ tó ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn yà kí wọ́n sì fìdí ìdájọ́ ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún múlẹ̀ gẹ́gẹ́ bíi pé òun ni gómìnà tí wọ́n dìbò yàn ní ìpínlẹ̀ yìí. Wàyí o, ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party náà ti pe ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn lórí ìdájọ́ ọjọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n oṣù kínní ọdún tá a wà nínú rẹ̀ yìí, èyí tí ìgbìmọ̀ tó ń gbẹ̀sùn tó ṣe lásìkò ètò ìdìbò ọjọ́ 16 oṣù kejì ọdún 2022 tó gbé kalẹ̀ pẹ̀lú àlàyé pé kí wọ́n kéde Sẹ́nitọ̀ Adémọ́lá Adélékè gẹ́gẹ́ bí ẹni tí wọ́n dìbò yàn. Ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nínú ìwé ìpẹ̀jọ́ èyí tí wọ́n ti gbé lórí ẹ̀gà 43 ọ̀hún rọ ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn tó wà nílùú Àkúrẹ́ láti fi pátárì ìdájọ́ onídàájọ́ Tẹ̀síkúrè tó ṣáájú ìgbìmọ̀ tó ń gbẹ̀sùn tó súyọ lásìkò ètò ìdìbò ní ìpínlẹ̀ yìí pẹ̀lú àlàyé pé ìdájọ́ ọ̀hún tako abala òfin ọdún 1999 torílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń ṣe àmúlò. Ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tún sọ pé ìdájọ́ tí Tẹ̀síkúrè ọ̀hún kà gẹ́gẹ́ bí ìdájọ́ ìgbìmọ̀ tó ń gbẹ̀sùn tó súyọ lásìkò ètò ìdìbò èyí tí ẹnì kẹta níbi ìjókòó ọ̀hún kò ti sọ ohunkóhun, ó fi hàn pé ìdájọ́ ọ̀hún kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀. Nínú ẹ̀bẹ̀ míì tí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tún bẹ̀ nílé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn ni pé kí ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn kó fagilé ìgbésẹ̀ tí ìgbìmọ̀ ọ̀hún gbé láti má tẹ́tí sí àwọn àrọwà kan tí wọ́n béèrè lásìkò ìdájọ́ ọ̀hún. Bẹ́ẹ̀ ni ẹgbẹ́ òṣèlú PDP wá rọ ìgbìmọ̀
ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn ọ̀hún láti fìdí ìyànsípò gómìnà Adémọ́lá Adélékè múlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ yìí dìbò yàn níwọ̀nba ìgbà tó ti ṣe àmúṣe ohun tí òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó gbé kalẹ̀. Wáyé o, àjọ elétò ìdìbò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà ti pe ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn lórí ìdájọ́ ìgbìmọ̀ tó ń gbẹ̀sùn tó ṣe lásìkò ètò ìdìbò ní ìpínlẹ̀ yìí. Ẹ rántí pé ọjọ́ Jímọ̀ ọjọ́ 27 oṣù kínní ọdún yìí ni onídàájọ́ Tẹ̀sí Kúmẹ̀ gbé ìdájọ́ rẹ̀ kalẹ̀, èyí tí àjọ elétò ìdìbò sọ pé ó tako òfin ìdìbò ọdún 2022. Nínú ìpẹ̀jọ́ ọ̀hún ni wọ́n ti lọ ẹjọ́ náà mọ́ gómìnà àná ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá àti ẹgbẹ́ òṣèlú rẹ̀ APC pẹ̀lú gómìnà tó wà nípò sẹ́nitọ̀ Adémọ́lá Adélékè àti ẹgbẹ́ òṣèlú rẹ̀ PDP lẹ́sẹ̀ pé àwọn náà lẹ́jọ́ jẹ́ lórí ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn ọ̀hún. ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn tí wọ́n pè ní wọ́n gbé lórí ìbéèrè 24 èyí tí wọ́n sọ pé ó tako òfin ìdìbò. Wáyé o, àjọ elétò ìdìbò nílẹ̀ yìí ti sọ pé ètò ìdìbò ọdún 2023 yóò lọ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe kọ̀wé rẹ̀. Ọ̀jọ̀gbọ́n Mahmood Yakub ló sọ̀rọ̀ yìí fún àwọn oníròyìn ní kété tó bún àwọn ìgbìmọ̀ aláṣẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gbọ́ lórí ìgbáradì wọn, pẹ̀lú àlàyé pé àwọn kùdìẹ̀kudiẹ tó ṣe gbòógì méjì èyí tó ń bá àjọ òun fúnra ní àwọn ti rí ìdáhùn sí, àti pé láì ní ṣe pẹ̀lú ipò tí epo petrol àti owó náírà wà, ètò ìdìbò ọ̀hún yóò kẹsẹ̀ járe. Olùdíje nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC fún ipò ààrẹ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ti mọ rírì àwọn gómìnà ní ìpínlẹ̀ 36 tó wà ní ìpínlẹ̀ yìí fún bí wọ́n ṣe lọ ilé ẹjọ́ gíga nítorí àwọn ènìyàn ilẹ̀ yìí láti lè fi òpin sí bí báǹkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ṣe fẹ́ kó owó àtijọ́ kúrò ńlẹ̀. Àwọn àti pé ìgbìmọ̀ ẹlẹ́ni méje nílé ẹjọ́ tó ga jùlọ nílẹ̀ yìí, èyí tí onídàájọ́ John Okoro ṣáájú rẹ̀, ni wọ́n fi òfin de ìjọba àpapọ̀ àti báǹkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí láti má ti kó igba náírà, ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà àti ẹgbẹ̀rún kan náírà tàtijọ́ kúrò ńlẹ̀, lẹ́yìn tí wọ́n sọ pé òpin yóò dé bá lọ́jọ́ 10 tí í ṣe ọ̀la nílẹ̀ yìí. Wáyé o, gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Babájídé Sanwó-Olú ti ṣe àfikún owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ pẹ̀lú àfikún ìdá 20 nínú 100 kún owó oṣù wọn. Ọ̀gá àgbà àjọ tó ń pa ẹ̀gbin mọ́ ní ìpínlẹ̀ náà Ọ̀gbẹ́ni Ibrahim Odúnbòní ló sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ lásìkò tó ń ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn tó ń ṣe ìmọ́tótó ní ìpínlẹ̀ náà, pẹ̀lú àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ pé gómìnà fẹ́ kí wọ́n túbọ̀ jára mọ́ṣẹ́ ló fa ìgbésẹ̀ náà. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Adamawa ti mú arákùnrin kan ẹni ọdún 24 lórí ẹ̀sùn pé ó wà lára àwọn tó kọlu ọkọ̀ tó tò lọ́wọ̀ọ̀wọ́ lásìkò tí aya gómìnà ìpínlẹ̀ náà ń kọjá lọ sí àwọn abúlé kan lágbègbè láti kópa nínú ètò kan tí ìjọ Kátólíìkì gbé kalẹ̀. Nínú àtẹ̀jáde ọ̀hún ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá látọwọ́ alukoro wọn ti rọ àwọn olóṣèlú àti àwọn ìkàn láwùjọ láti máa bá àwọn ènìyàn wọn sọ̀rọ̀ kí wọ́n má máa dá wàhálà lẹ̀ láàrin ìlú, pẹ̀lú àfikún pé ìwádìí tó gbọ̀ngbọ́n yóò wáyé lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. Ilé Àwíyé Òkè Baálé Òṣogbo láti ń ròyìn. ẹgbẹ́sẹ̀ pàtàkì ta ni fún yín. Ànìkànjọpọ́n ò dáa, rántí ọmọlàkejì rẹ̀ bó ti ń jáde lọ lónìí. Àjọ EFCC tó ti mú gbajúgbajà onítàkùn ẹ̀rọ ayélujára ní Adédàmọ́lá Adéwálé lórí ẹ̀sùn pé ó ní ẹjọ́ jẹ́ lórí owó kan tó dídẹ̀ ní mílíọ̀nù 10 náírà. Èyí ni ìgbà kejì tí àjọ EFCC yóò gbé, àmọ́ tí wọ́n rọ ilé ẹjọ́ láti tì mọ́lé, ṣùgbọ́n tí oníbàárà rẹ̀ jẹ́ kó di mímọ̀ pé kí wọ́n rántí pé ó ti kọ́kọ́ wá sílé ẹjọ́ lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú irú ẹ̀sùn bẹ́ẹ̀, tí wọ́n sì gba béèlì rẹ̀ kí wọ́n tú u lẹ̀ báyìí láti lè fi àyè lẹ̀ fún gbígba béèlì lórí ẹ̀sùn tuntun yìí, tí ilé ẹjọ́ sì fún ní ìdáhùn pẹ̀lú àlàyé pé wọ́n gbẹ́jọ́ òun nínú oṣù kẹrin. Ilé ẹjọ́ májísírèètì kan nílùú Àkúrẹ́ ti ní kí wọ́n lọ ti ọmọdékùnrin Joshua Godwin mọ́lé lórí ikú ọ̀gá rẹ̀ Saviour Joseph. Ròyìn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ṣe ni wọ́n fi ẹ̀sùn kan arákùnrin náà pó pa ọ̀gá rẹ̀ tó sì jù sí inú àkìtàn kan ní agbègbè Ìfàfọ̀n ní ìlú Àkúrẹ́. Ròyìn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé olùpẹ̀jọ́ rọ ilé ẹjọ́ májísírèètì ọ̀hún láti fi ọmọ náà pamọ́ títí wọn yóò ti ṣe ọ̀nà ìgbẹ́jọ́ rẹ̀.
ààrẹ ilẹ̀ Turkey ti ṣe àbẹ̀wò sí àwọn ibùdó tí ilẹ̀ rírì ti ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àlàyé pé ìjọba ń gbìyànjú àmọ́ wọn ò pọn mílẹ̀ dòǹgbẹ tó bí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún bó ṣe ṣẹlẹ̀, èyí tó ń kó rọ àwọn aráàlú láti fi èténú àwọn mọ̀lẹ́bí àwọn tó faragbá níbẹ̀ ni wọ́n gbarata lórí bí wọn kò ṣe tí ì rí àwọn ènìyàn wọn tó sì rà á sínú ilẹ̀ náà. ròyìn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ó lé ní 11,000 àwọn ènìyàn lápá gúúsù ilẹ̀ Turkey àti àríwá ilẹ̀ Syria tó ti rì sínú ilẹ̀ rírì tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ ajé náà. èyí ló pín ìròyìn ní kùtù àìláti ìfọ̀gbọ́lá lólóòtú síjúwadé àdésínà lóníròyìn èrò tí wàá tò ní Saheed Adébọ́jẹ̀ bẹ gègé lọ́wọ́ ẹ̀ láti wo iṣẹ́ akin àti ìwà ọmọlúàbí tí gómìnà Adémọ́lá Adélékè wù láti san àjẹ́lẹ̀ owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀. àdéhùn láàrin òṣìṣẹ́ àti agbanisẹ́ ló ti wà látàyébáyé láàrin àwọn tọ́rọ̀ kàn fún iṣẹ́ ṣe látọwọ́ òṣìṣẹ́ fún owó ọ̀yà iṣẹ́ tí wọ́n ṣe fẹ́ni tó gbà wọ́n ṣiṣẹ́ nípa sísanwó oṣù tó bá gbà mú tó kójú òṣùwọ̀n iṣẹ́ níbàámu pẹ̀lú ilé iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan ti ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀. nígbà yòówù tádéhùn ìgbanisẹ́ kò bá tako òfin orílẹ̀-èdè tí ò sì tako àgbékalẹ̀ òfin tó ṣèdásílẹ̀ iṣẹ́ lágbàáyé èyí tí gbogbo orílẹ̀-èdè olómìnira buwọ́lù, ó tako ìlànà àti òfin tó ṣèdásílẹ̀ àdéhùn ìgbanisẹ́ kí orílẹ̀-èdè kan, ìpínlẹ̀ tàbí ilé-iṣẹ́ ó yẹsẹ̀ kúrò lójúpọ̀ àdéhùn tó buwọ́lù fún ìdẹ̀rùn àti ìgbáyégbádùn àwọn òṣìṣẹ́ tó gbà ṣiṣẹ́ nípa sísanwó tí ò bá ìdúnàdúrà tí wọ́n ṣe gẹ́gẹ́ bó ti wà láàrin òṣìṣẹ́ àtagbanisẹ́ mu láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. èyí ló mú kí àkókò ọdún 2015 sọdún 2018 wọ ìwé ìtàn mánigbàgbé títí dòní olónìí nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun nítorí bó ti wà lákọọ́lẹ̀ pé títí ayé làwọn òṣìṣẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun yóò máa ṣèrántí àkókò tíjọba ń lo ọgbọ́n àtinúdá modulated sanwó oṣù òṣìṣẹ́ lákòókò tí à ń sọ yìí, èyí tó gbà tó oṣù 31 tíjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìgbà náà fi ń san àbújẹ́ ǹjẹ̀kù má sọ pé ò rọ́wọ́ mi fáwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ tó wà lẹ́nu iṣẹ́ àtàwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì rẹ̀. ìgbésẹ̀ yìí ló lóríṣiríṣi ipa tí ò dára lórí àwọn iléeṣẹ́ aládàáni látàrí ìgbésẹ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ yìí nígbà náà tó mú kí ọ̀pọ̀ kó gbá sílé táwọn míín sì ń ṣiṣẹ́ bí aláìṣe. àkókò sísan ìdajì owó oṣù òṣìṣẹ́ tá à ń sọ yìí tí wọ́n tún dàpè ní afúsálà lè ṣèrántí bí àkókò tó burú jáì nínú ìgbé ayé àwọn òṣìṣẹ́ ìpínlẹ̀ yìí. bákan náà làkókò tá à ń sọ ọ̀hún múnira àti ìfòró báwọn òṣìṣẹ́ nítorí owó ìdákọ̀mù tíjọba ń fún wọn dípò owó ọ̀yà wọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ fún èyí tí ò tó gbọ́ bùkátà ilé àti mọ̀lẹ́bí wọn táwọn òṣìṣẹ́ tó lọ́mọ nílé ẹ̀kọ́ gíga fásitì ìpínlẹ̀ yìí UNIOSUN àtàwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga míì kò sì lè sojúṣe wọn látàrí bíjọba ìgbà náà tún ti gbówó lé owó ilé ẹ̀kọ́ rẹ̀ ọ̀hún láì sanwó oṣù tó péye fáwọn òbí àwọn ọmọ wọ̀nyí tó sì jẹ́ pé àbáyọrí àwọn ìpèníjà yìí èyí tó yọrí sí àìlera lóríṣiríṣi ọ̀nà bíi ẹ̀jẹ̀ ríru, ọgbẹ́ inú àtàwọn àìlera míì tó nílò ìtọ́jú ṣùgbọ́n tí wọn ò rówó tọ́jú ẹ̀. ní báyìí tí gómìnà Adémọ́lá Adélékè kéde ìgbésẹ̀ àti gùnlé sísan àwọn àjẹsílẹ̀ owó oṣù táwọn ìjọba tó ti kó gbá sílé nípìnlẹ̀ yìí jẹ náà lẹ́nu lọ́lọ́ yìí ní gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kàn tí ń kọrin re kí gómìnà ọ̀hún nítorí ìgbésẹ̀ àti ràgbàpadà fáwọn òṣìṣẹ́ ọba ìpínlẹ̀ yìí tó ti fojú winá oníranran ìpèníjà níbi tí iṣẹ́ òsì ti di alábàárìn fún ọ̀pọ̀ nínú wọn táìlera kan tàbí òmíì sì ti dá àwọn míì dùbúlẹ̀ láì lè rún túmú látìgbà yìí. ẹ rántí pé ìjọba gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá tó kó gbá sílé lẹ́nu lọ́lọ́ yìí ní ó yà sí àjẹsílẹ̀ owó oṣù tíjọba jẹsílẹ̀ náà ní gbogbo ọdún 4 tó fi ṣàkóso ìpínlẹ̀ yìí tó sì tún ṣe kókó ká ṣe sàmọ́sángùrù sí ìpinnu gómìnà Adémọ́lá Adélékè bíi gómìnà ọ̀hún kò ṣe yẹ òbítíbitì gbèsè tí àwọn ìjọba ọ̀hún jẹ òṣìṣẹ́ ọba sẹ́gbẹ́ kan bíi ìwà ìjólóòtọ́ àti ìfarajìn bíi ọmọ ilẹ̀ yìí àtàtà tó mọ̀ wípé ìjọba ò dúró sójú kan nítorí bó ti jogún ẹrú àtẹrù tó bá nílẹ̀ nípínlẹ̀ yìí èyí tí ò wọ́pọ̀ láàrin àwọn adarí ìjọba àtolóṣèlú nílẹ̀ yìí tí ọ̀pọ̀ kì í fi bẹ́ẹ̀ mọ́rọ̀ ará ìlú lọ́kùnkúndùn. èrò tí wàá wòye pé báwọn adarí ìjọba nílẹ̀ yìí bá lè gbé wá ọmọlúàbí tí ò láfiwé irú èyí tí gómìnà Adélékè ṣàfihàn sí àwọn òṣìṣẹ́ ọba àtàwọn ìgbésẹ̀ míì tó ti ń gbé lẹ́nu àkókò péréte tó ti tẹ́wọ́ gbé ìkúìdá ìṣàkóso ìpínlẹ̀ yìí wọ̀ bí ẹ̀wù. kò sí àní-àní pé ìpínlẹ̀ yìí àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò ní pẹ́ bọ́ sípò tó tọ́ sí láwùjọ
àgbáyé ẹni tí 100 ọjọ́ rẹ̀ lọ́fíìsì ìṣàkóso yóò nítumọ̀ rere nígbà tí àkókò náà bá fi tó. Bákan náà lèrò tí wàá tún gbóṣùbà àràbàǹdẹ̀ fún gómìnà Adémọ́lá Adélékè fún gbogbo ọ̀nà tó fi ń ṣiṣẹ́ láì pariwo látìgbà tó ti tẹ́wọ́ gbèkú ìdá ìṣàkóso. Bẹ́ẹ̀ lèrò tí wàá tún rán gómìnà Adémọ́lá Adélékè létí láti má bẹ́ẹ̀ nìkan jà fọwọ́gbá gbogbo ilé lójú kó bojú àánú wo ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ọba kan tíjọba ànágbà èyí tí ọ̀nà tó fi gbà wọ́n bófin mu gẹ́gẹ́ bó ti wà nínú ìlànà iṣẹ́ ọba ìpínlẹ̀ yìí, èyí tí rètí wà pé yóò tún dẹ́rìn pẹ̀kẹ́ àwọn ìsọ̀rí èèyàn kan gẹ́gẹ́ bí gómìnà ti dẹ́rìn pẹ̀kẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ ọba àti òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì rẹ̀ nípínlẹ̀ yìí, nítorí pé àríṣe láríkà àríkà ní bàbá ìrègùn. èrò tí wọ́n ti ẹ̀gbọ́n tán ni Saheed Adébọ̀jẹ̀ kọ láti mọ rírì ìgbésẹ̀ tí gómìnà Adémọ́lá Adélékè gbé láti rántí àwọn òṣìṣẹ́ ọba àti òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì èyí tí ìjọba ti jẹ wọ́n lówó oṣù sẹ́yìn. Adébáyọ̀ Oyèníyì ló tó náà ló kà mọ́ kí yẹn kojú mẹ́sìkú múraṣẹ́ òní.